President Cyril Ramaphosa arangela Afrika-Dzonga eka nhlengeletano ya COP27 eEgypt. Hosi ya le Mpumalanga yi khomeriwa ku dlaya n'wana wa yona. Kasi eka mitlangu Amazulu va lava ku rivala hi MTN 8 hi xihatla. Baka hina lo Mahungu ya Xitsonga ka SABC riperile. Matiko ya misava ya hlengeletane eGibita ku tiyisisa ntwanano wo hlayisa mbango. Nhlengeletano ya COP27 eSharm el-Sheikh yi lava ku papalata xiphiqo xa ku cinca ka maxelo lexi xungetaka vutomi bya vanhu va matiko ya misava. Afrika-Dzonga ri kona enhlengeletaneni leyi ya nhlangano wa misava UN naswona ri yimele hi President Cyril Ramaphosa. Makhombo ya ntumbuluko ePakistan, eAfrika, le ka swiphemu swo hambana swa Europe na America. Leswi ku fanele ku va dyondzo mayelana na mahanyelo ya vaaki emisaveni hinkwayo. Nhlengeletano ya ku hlayisa mbango ya 27 yi ta tlhela yi kongetela matiko lama nga hluvuka ku fikelela ku tinyiketela ka vona ku nyikela $100 wa mabiliyoni ta Amerika ku lwisana na ku cinca ka xiyimo xa maxelo. We have sensed over this year specifically a change in the positions of delegations that had reservations. I think this has come about because of the momentum that has been created since Paris, since Glasgow, and the need to maintain that momentum. When we look at where we were a few weeks ago, where the discussion was whether or not loss and damage would even be on the agenda, and the fact that it has been adopted as an agenda item demonstrates progress and parties taking a mature and constructive attitude towards this. Nhloko ya nhlangano wa matiko ya misava UN Antonio Guterres u kombele matiko lama ha hluvukaka ku hatlisa ku herisa mhaka ya ku tirhisa malahla eka ku humelerisa gezi tanihi leswi thyakisaka xibakabaka na ku vanga ku cinca ka maxelo. We are getting dangerously close to the point of no return. And to avoid that dire fate, all G20 countries must accelerate their transition now in these decades. Developed countries must take the lead, but emerging economies are also critical to bending the global emissions curve. Last year in Glasgow, I called for coalitions of support for high-emitting emerging economies to accelerate the transition from coal towards renewables. President Cyril Ramaphosa u laha ku yimela Afrika-Dzonga. Loko swa hetetano, EU va tshembise ku hunguta ku thyakisiwa ka xibakabaka hi 55% loko ya fika lembe ra 2030. Naswona va ta heta hi ku thyakisa xibakabaka loko ya fika lembe ra 2050. Heavy negative impact on livelihoods. The best answer to that is massive investment in renewable energy. Loko swa hetetano, Egypt va vula leswaku va ta susumeta leswaku va na ku cinca ka kahle kusuka eka gezi ra malahla ku ya eka leri baseke leswi nga ta pfumelela matiko lama nga swela nkarhi wa ku ya hluvuka eka ikhonomi. President Ramaphosa wa landzula leswaku u tlule milawu ya matikhomele tanihi murhangeri wa tiko mayelana na mhaka ya purasi ra yena ra Phalaphala. Ramaphosa u kote ku fikelela nkarhi lowu a nga nyikiwa wona ku fikela tolo ku va a yisa vumbhoni hi ku tsala eka xipano xa Palamende. Palamende yi thole vativi lava rhangeriwaka hi khale ka mavayisinkulu Sandile Ngcobo ku lavisisa loko ku ri na xivangelo xa Palamende xo susa President Ramaphosa exitulwini. President Ramaphosa has always made certain that throughout his tenure as president, he abides by his oath of office and sets an example in his respect for the Constitution, its institutions, due process, and the rule of law. President Ramaphosa categorically denies that he violated his oath in any way and denies that he is guilty of any of the allegations made against him. Hosi ya Kalomshia Mpumalanga loyi a hehliwaka hi ku dlaya n'wana wa yena wa jaha u nyikiwe bail ya R7 wa tirhandi. Hosi Tinkotele Dlamini wa 80 wa malembe hi vukhale a ri ekhoto ya le Kabokweni. U hehliwa hi ku balesela no dlaya n'wana wa yena Zwelithini Dlamini hi Sunguti lembe leri nga hela.
Khoto ayilomphayi ba aka ndhawu lava tshamaka emugangeni wa yena wa ka Lomshiya. Zwelithini Dlamini u baleseriwe ku ringana ka 13 a ri ekaya. Tata wa yena Hosi Dlamini u vuriwa ku va a xave vanhu ku ya balesela n'wana wa yena. Hosi na n'wana va vuriwa ku va a va vangisana swo karhi swa ndyangu. Muhehliwa u ta tlhela ekhoto n'hweti leyi taka ya N'wendzamhala. U lerisiwe ku ya tivika emaphoriseni wa vontlhanu un'wana na un'wana. Mavandla yo kaneta eka huvo ya doroba ra Joni va ri a va ri na ntshembo eka vufambisi bya dokodela Mpho Phalatse tanihi meyara. Mavandla a va ri na nhlengeletano ya vateki va mahungu namuntlha eJoni. We are dismayed at the conduct of the Democratic Alliance in the governing of the city of Johannesburg. The DA under the stewardship of temporal mayor Dr. Mpho Phalatse is arrogant, corrupt, and accusatory. The media has become a theatrical stage of drama and performance for temporal mayor Dr. Mpho Phalatse. To the attention of council that the city was in a financial predicament and they required a short-term loan of 2 billion rand. Now, noting that in May of this year, May 22, Council approved a funding plan for the medium-term capital budget by utilizing Standard Bank to the facility thereof to the tune of 675 million rand. It is further very, very concerning that the city in general never really requires short-term loans. Ndawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Limpopo ya pfumela leswaku ku ni nkayivelo wa tikamara ta ku dyondzela eka tona exikolweni xa Lwaphungu eMusina. Kambe muvulavuri wa ndawulo Mike Maringa u kaneta swiviko swa leswaku machudeni ya grade 12 va tsalela swikambelo swa vona ehandle. Ndawulo va ri mpimanyeto wa ku akiwa ka titlasi ta ku engetela wu se wu pasisiwile naswona ku aka swi ta sungula ku nga ri khale. La ku bakanyela a tlhelo mahemuhemu ya leswaku kuna vana va hina lava nga ku tsaleni ka xikambelo va xitsalele ehansi ka misinya hi languteka xikolo xa Lwaphungu ehandle ka doroba ra Musina laha vana vuriwaka leswaku va tsala swikambelo ehansi ka misinya. Mo hi tiyisisa leswaku a swi twisisa leswaku xikolo lexiya xi lava ku akeriwa hi xihatla. Tanihi ndzawulo hi teke xiboho xa ku va hi va akela miako hi nkarhi lowu nga heteki mbilu. Xikolo lexiya xi kona ka mpimanyeto wa 2022-2023 laha hi nga vuya hi teka vutihlamuleri bya ku aka xikolo hi byi nyika ka tin'wana ta ti-agency ta hina leti ti pfunaka eka ku aka swikolo laha hi va tshembisaka leswaku ntirho wu ta sungula ku nga ri khale. Mara hi tlhela hi tekela nhlokweni leswaku ku na phephahungu leri nga tsutsuma na xitori xa leswaku vana va matric va le ku tsaleni ka xikambelo hansi ka misinya. Hi ri xibakanyela tlhelo phephahungu rero ri vuye ri komba ku tisola eka ku va va humese mahungu ya vunwa. Van'wamapurasi va vantima hi Roodvlei kusuhi na le Lloyd Richard va ri va lahlekeriwe hi mamiliyoni wa tirhandi ta bindzu. Swibyariwa swa vona swi onhakile hi xihangu lexi nga hlasela ndhawu liya. Varimi va ri va hava mali yo sungula bindzu ehansi. A nga ha ri na ntshovelo endzhaku ko hlasela hi xihangu. Augustine Nemasisi u lahlekele hi tikhavichi leti durhaka ntsengo wa 30 wa magidi wa tirhandi. Nemasisi u xavisela van'waswimawusa na mabindzu ya le kusuhi. Muwini loyi wa sagwadi ra swa vurimi a nga ri na mali yo nyawula loko a sungula bindzu ro rima. U ri swi ta tika ku tlhela a pfuxa bindzu ra yena tanihileswi a nga ri ku na mpfuno wa swa timali. It is so heartbreaking and devastating. Also considering the fact that this is the second time this year that we are coming across the hailstorm. It was on Friday, and the most painful thing is that the rain didn't even last for more than 20 minutes, but the damage that it caused was severe, and some of the things that we lost and got damaged, I don't think we will be able to recover well. Faith Neshunzi na yena u langutane na khombo leri fanaka. U lahlekele hi nhungu wa tihekitara ta swibyariwa. Neshunzi u ri u langutane na tihakelo ta le henhla ta gezi na mati. I don't see any way out because the recurring responsibilities at the farm will always be here. The fertilizers, the workers, I for one have a bond, and the pesticides, every running cost, the electricity are still going to be here, and I don't see any way
that we can do this without any financial aid. Era vumbirhi bubutsa ri hlasela mapurasi lawa vumundzuku bya vatirhi na byona a byi tiveki. Ri chi ri makabichi ngorari ne ri va ri kona mashereni na verini ri kwa ri swa mita ya vorini zwino arari chipango chiri chinyadza ngorari eri pfa ri koopa ri dona mini ngauri ri ya rima after zwithu xo vibva ra va ri ku rengisa. Varimi hinkwavo a veleka mihlangano yo yimela vatirhi. Hi se mahlweni mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ku tshembiwa leswaku mintlawa ya tinsulavoya na mali ya ndzindzakhombo hi swona swivangelo swa ku dlawa ka vanhu vo hlaya eka masipala wa Nelson Mandela Bay. Ku dlawe ntsevu wa vanhu emaheleni ya vhiki endhawini liya. Vanhu va ngheneriwe endlwini eGqeberha va baleseriwa. Ndzumuli ya malembe manharhu leyi a yi ri endlwini a yi endliwanga nchumu. Mhangu leyi landzelela ku dlayiwa ka nkaye wa vanhu eka timhangu to hambana ekwano vuhle eka Riham. Ntlhanu wa vanhu va khomiwile mayelana ku dlawa ka vanhu lava. Eka mhangu yin'wana ya mahele ya vhiki vavanuna vanharhu na vavasati vanharhu va baleseriwile va lova endlwini eNew Brighton. Mintsumbu ya vona yi tlhele yi kumeka yi ri na timbanga ta ku tlhaviwa. N'wana wa malembe yanharhu u kumeka etlele ehenhla ka ntsumbu wa mana wa yena a nga vavisekanga. Maphorisa va le ku lavaneni na swigevenga leswi nga endla mhaka leyi. There are so many things that we're busy with, but we know and understand that without the community's involvement, we will not be able to achieve all things that we'd like to. That is why we continue to call upon our community to help and to assist and to give information that may lead to the arrest of the suspects here and in other areas, and also tell us before these incidents happen. That's what we're calling upon. That all signs are that these sort of are informed by gang-related conflicts and fight over thefts, you know, and in some instances they involve, you know, protection fees where foreign nationals and these gangs, they would divide the province and areas according to their own groups to say this area belongs to so and so, and those who are trading in this area, they would then pay a safety fee. Ntlhanu wa vanhu lava nga khomiwa mayelana ku dlaya vanhu eka Riha va ta hi ekhodi ra vunharhu ku ya endla xikombelo xa beyili. Kasi eka mhangu ya le New Brighton a ku se khomiwa munhu naswona maphorisa va le ku lavisiseni. Vatirhela mfumo ehansi ka nhlangano wa Nihawu va sungule ku tereka hi ku kombisa ku vilela ku ringana awara na nhlekano hi tiko hinkwaro. Mfumo teke xiboho wu ri woxe xa ku va tlakusela miholo hi 3%, vatirhela mfumo va koxa 10%. Vatirhela mfumo lava nga swirho swa nhlangano lowu welaka eka Khosatu va tiyisele maxelo ya mpfula laha va nga ya kombisa ku vilela hi nkarhi wa swakudya swa ninhlekani eJoni. These are part of the ongoing pickets which are happening across all provinces, across the country, wherein members of different unions and federations are expressing their views about the enforced 3% that government wants to impose on workers. Ku kombisa ku vilela loku ka nkarhi wa swakudya swa ninhlekani a swi humelela etikweni hinkwaro laha vatirhi va lavaka leswaku mfumo wu cinca ti-percent tinharhu leti wu tatisaka miholo hi tona wu va nyika 10% leti nga le henhla ka inflation. The main issue is only salary. If government they can give the workers 10%, no stress. Vatirhi lava nga swirho swa Nihawu lava a va ri laha ku vekiwaka kona maphepha ya SASSA va ri ku kombisa ku vilela swi ta ya mahlweni ku fikela swikoxo swa vona swi fikeleriwa. Mfumo a wu hundzuki wu tama wa ha yima hi ti-percent tinharhu. That's an insult, really. How are we going to live? They need to come up with at least 7%, because right now petrol price is way too high. Food, everything is too expensive. Vatirhi lava va ri va kombela vatirhi kulobye va kombisa ntwanano hi ku nghenela ku kombisa ku vilela loku. A hi languteni leswaku xana timakete ti pfale njhani namuntlha eka JSE. Randi ti herile ku pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.73 cent, pound i 20.33 cent, euro ya Botswana 17.73 cent, kasi pula ya Botswana i 1.33 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha.
nsuku i $1,678 a ounce, platinum $965 a ounce, nxavo oil and base $98.51 eMphongolo. Amazulu va lava ku teka xidlodlo xa Carling Black Label emaheleni ya vhiki lawa. Xipano xa ha ku hluriwa Orlando Pirates eka final ya MTN 8 emaheleni ya vhiki. Mphikizano wa siku rin'we Black Label wu ta va erivaleni ra FNB exikarhi ka Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns na Amazulu. Va ti thova mafedzula ya ku hluriwa eka ti-final ta cup ya MTN 8. Mudzaberi a nga tsakela ku hatla a rivala hi nkangu wa mahelo ya vhiki. Sweswi mahlo ya vona hi le ka mphikizano wa Carling Black Label Cup. Unfortunately, we didn't get the result that we wanted, but I think everyone can see, and our fans in the first place can see how hard and how much we are pushing to get the best result possible and execute the best performance possible. Sometimes it goes your way, sometimes it doesn't, but they can be sure that we'll do our very best for it to go our way. I don't want to add numbers, man. I'm going there to compete. I think even the guys, they are going there to compete. It's really going to be a difficult game. It's all up to us that how do we bounce back from everything that has happened. Just that I don't want to talk about it, but it's something that is there. But Sundowns is a good team. They also know that we are also a good team, and we are going to give them problems. Avumbirhi ka vona Amazulu na Sundowns va ta va nghenela mphikizano lowu ro sungula. Mphikizano eka nkarhi lowu nga hundza a ku ri wa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs ntsena. Vurhangeri bya Amazulu va vula leswaku va ta va yimele KwaZulu-Natal eka mphikizano. Amazulu FC are in the Carling Black Label Cup not by luck, but because we are one of the most loved football clubs in the country, and we want to make sure that we thank everyone who voted for us by delivering on Saturday, by winning on Saturday, and making sure that we make our fans and supporters happy and proud. And we can only do that by winning and lifting the Carling Black Label Cup trophy, which we are confident that we will indeed do, God willing, come Saturday. Amazulu va ta sungula mphikizano na Mamelodi Sundowns eka ti-semifinals to sungula ni mixo, naswona ntlangu walowo wu ta landzela hi wa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Hi nga se gimeta vana va xikolo xa Chungane ehandle ka le Musina va tsala swikambelo ehansi ka minsinya. Xana hi wahi mavonelo ya wena hi mahungu lawa? I mhaka yo vava swinene loko ka ha ri na xikolo lexi vadyondzi va dyondzelaka ehansi ka nsinya. Hi ku sweswi i minkarhi ya timpfula ku tsariwa swikambelo va fanele va tsala njhani? A swa ha kumeki ku mi tikuma ku vana va le ku dyondzeleni ehansi ka nsinya. Hi mhaka ku nga ta xin'wana na xin'wana xo dlaya, hambi ku ri tinyoka, hambi ku ri yini, xi dlaya vana valavo. Se government a yi voni swin'wanyana hi xikolo xexo, xi hundzukisa xikolo xexo xi saseka ku fana na swikolo swin'wanyana. Hi mhaka swo dyondzela hansi ka nsinya a swa ha ri kona masiku lama. Hey, ya nyumisa ngopfu man. Hey, vana a va akelo titlasi hi nga heti ku va tsalela hansi ka misinya. Hi le ka mfumo wa democracy, ANC ya hi nyumisa. Xiyimo xa ku vana va dyondzela hansi ka misinya a xi amukeleki. Ene hi ku languta ka mina a hi xiyimo lexi nga helaka ka nkarhi wa sweswi. Tanihi ku varhangeli va hina la ka mfumo wa ANC va le ku dyeni ka mali. 1994 ku ta fika namuntlha ka ha ri na n'wana loyi a dyondzaka hansi ka nsinya. A swi tikombi xiyimo xi nga helaka lexi. Hambe swiritano loko ri ka hungu leri ndzawulo ya kaneta leswaku ku na vana lava dyondzaka ehansi ka minsinya ngopfu loko hi languteka ma grade 12. Mahungu ma hina ma namuntlha magimeta kwala kasi man'wana ma ta va kona hi wa vunharhu. Maxelo ma ta landzela na Oscar Xivito endzhaku ka mavhengele riperile.